கொண்டவர் யார் அன்னை பாலென்றாலே அருளின் ஊற்றி கண் திறந்தவர் யார் இறைவன் உயிரென்றாரே அரும்பை ஆசையிலும் இருக்கை யோசையிலும் பொழியும் புன்னகை பூக்கட்டுமே The little boy from Rosario, Argentina, on behalf of every little boy wearing his shirt. Messi on 1,000,000 backs. Messi for 1,000,000 flashbulbs. One kick of the ball. الفيديو هاتريك 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 رونالدو يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون القول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم
Charity flows in our veins, not as choice, but as our essence. When disaster struck our lands, we didn't see religion cast or creed, we saw humanity in need. During natural calamities and through the dark days of COVID, we stood together as one human family. Our hands reach out to help, our hearts beat to serve. For charity isn't just what we do, it's who we are. In times of joy and crisis, our commitment to serve humanity remains unshaken. This is our promise, our purpose, our pride. Let's remember that charity is not just about donating funds or resources. It's about donating your time, empathy, and love. Let us be the beacon of hope for those struggling. Together we serve, together we rise, together we prove that humanity knows no boundaries. Thank you.